Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã mục, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. How much of the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Nam mô Sa Đan Thua Su Che Do Ye A La He Di San Miao San Pu To Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đệ Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi Yen jie shu lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, 地藏菩萨、师父上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Roberta, anything new with you at all recently? Anything new at all? Have you experienced anything new or good or bad recently? Today I felt something good when I meditated. You felt something good when meditating? In the morning, you mean? I've been suffering for months, and this morning was the best. You broke through. For months. You broke through. Because you are a changed person now since the last time I saw you. Yes. It's pretty impressive. I need some light here. Thank you. And light for the audience as well, because I do not want to keep people in the dark. Please. I want to bring warmth to the room. Okay? A little bit more light, please. They should be able to see their own palm clearly. I need more light. Okay. Because it's very impressive, because I know you've been stuck for a long, long time, and somehow you broke through. It's pretty good. Whereas I remember Mel and Josefa, they're going downhill so quick, so fast. That's what happens when you don't have support. So that's why I'm very happy you keep on coming, because without coming you cannot get the support to sustain your
the cultivation. I'm very happy to see that. Excellent. It's not easy. Not easy where you're at right now. It's very tough. You want to translate? Go ahead. Go ahead, translate, Amy. 法师就是说 ，Roberta 才刚刚法师说要那个进步不是那么容易的，在他的程度要进步不是那么容易的这样子。那他刚刚才，因为他有一直来，所以他就有这个有帮助到他这样子。Okay, I apologize for the sounds. It seems you have some problems with our sound system. Tôi mới nói với đệ tử của tôi là tôi là bà này bà mới đổi. Tại vì cái tuần trước bà tới bà thỉnh pháp, bà khác, bữa nay bà thỉnh pháp một cái tôi thấy người bà đổi, thành ra tôi rất mừng. Tại vì tôi có nhiều đệ tử theo tôi từ lâu rồi, mà những người mà theo mà tu đều thì họ tiến bộ đều, còn mấy người mà người ta bỏ cuộc thì người ta bị tuột hoài. Mà cái bà này tội nghiệp lắm, bà tới đều mà bà đang kẹt một thời gian khá lâu rồi, bây giờ bà tiến bộ rồi, tôi mừng dễ sợ. Cái này, cái trình độ bà muốn biết tiến bộ không phải là dễ, rất là khó. It's not about understanding. It's about being in the midst of it. Just like the lady back there, she doesn't understand a thing, but she's in the midst of cultivation. So when we do, she does everything what everyone else is doing. Okay, that is cultivation right there. There's no need to understand. Okay, I know you struggle to understand, but sometimes it's not that important. Because if you really understand, then you see that it's nothing that you need to understand. Nothing worth understanding. So that's why we don't stress smarts, or like some people who are consider themselves smart. We don't think being smart is that big of a deal. Okay, it's about wisdom. 老师说是跟那个了解没有关系，是你要像后面那位婆婆她来，就跟着大家一起做，就一起休息。跟了解没有关系。老师说，如果你真的了解的话，你就知道是没有什么需要了解的。Cultivation, you have to deal with what you understand, and more important, what you don't see, what you don't understand. That's when you get into trouble. That's when you need help. The part where you don't understand, the part where you don't see. Okay. 其实就是你要去做，你是在。Yeah. 是不是关于你了不了解，是关于你没有看到。The world is divided into visible things you can understand, you can see, and what you cannot see, what you cannot understand. So cultivation is about getting help to deal with the part where you can't see and you don't understand. That's what's tying you down right now. See? 就是修行是关于，你这个世界上是有你看得到的，你
就是关于你有在得到帮助你去了解那些你看不到、只你不懂。Cái tu hành á, nó có cái tu hành á, tu hành á là nó có cái thế giới nó có cái mình thấy được, cái mình thấy không được, cái mình hiểu được, cái mình hiểu được, cái những gì mình hiểu không được. Tu hành á là tìm cái sự giúp đỡ, tìm cái phương pháp để giải quyết những cái mà mình không thấy được, cái không hiểu được. Okay, now this is not. Let me relate to you something that happened this week. This week, I went to bring some our sutras to some Vietnamese temple. Okay. 法师说，这个礼拜他带一些我们的这个经书到一个越南的庙里面去。We brought our bequeath teaching sutra as well as sutra in 42 sections, our explanation of those two sutras, to bring over as an offering, as a gift to a temple whose the abbot, the Hershang, has a PhD from the University of Tokyo. 我们就是带我们的这个42章经以及这个佛教遗经到这个道场，他的那个去供给他们。那他们的那个方丈是有这个博士学位，从那个东京大学有博士学位的。And mới kể chuyện là buổi trước mình tới viếng cái chùa của thầy một cái hòa thượng kia mà có cái bằng tiến sĩ bên Nhật đó. This abbot here, the Hershang here, had a stroke a few years ago. 他说这个方丈他几年前就有中风。Hòa thượng này là mấy năm trước là bị cái stroke. And then he has to have bypass surgery, and then he also had since then he has a small problem. He calls it like a short circuit because he keeps on laughing all day and night. 所以他那时候中风的时候，他就有开过那个心脏手术，然后以后他就有一个问题，就是他会不停的没有办法。不停下来的笑，整天是大家都要笑的，没有办法停止。Thành ra cái hòa thượng này là cách đây vài năm bị mổ tim xong rồi thì bỗng nhiên khám phá ra có một cái bệnh mới, bệnh khác nữa là cười cả ngày, không ngừng cười được. Okay, so for example, he'll be speaking Dharma, he's been lecturing, and then he starts laughing. He can't help himself. He keeps on laughing and laughing and laughing. So, for example, he says, the Buddha in the past, he's speaking Dharma, and then he starts laughing and laughing and laughing. 就是说，比如说他在讲经的时候，他就会突然开始不停的一直笑。Thành ra hòa thượng này lúc mà giảng pháp nói pháp and he's on the radio, he's on the TV, he's very well known. 他是很有名的，在那个电视广播上都可以看到他。Cái hòa thượng này mỗi lần nói giảng pháp thì bỗng nhiên cười mà ngưng cười không được. Đang nói pháp một cách pháp rất là long trọng như vậy mà bỗng nhiên cười kha. Okay, không có được cái tự chủ. Nhất hòa thượng này lên cái đài radio với trên TV đều có là biết lên hết mà đều không được tự chủ được. So we came and saw him about 6 months ago to ask some help from him and Hận Liang and Phước Từ and another nun was there with me. And this Hershang here was his monk here, senior monk here. This abbot was talked to us for about an hour and a half, and he was laughing the whole time. He talked a little bit and laughed, and talked a little bit and laughed, and laughed, and laughed, and laughed. So he couldn't control himself.
所以那个6个月前，那个法师跟恒亮、跟福兹，还有另外一位比丘尼，他们去见他的时候，他那个人在跟他们讲话，那1个小时他都不停的在笑，没有办法停止。Cái tới 6 tháng trước tới viếng hòa thượng thì viếng thăm với cô Hằng Lượng với là cô Phước Từ và một cô khác nữa. Tới đó viếng thăm thì hòa thượng nói chuyện, hòa thượng rất dễ thương. Hòa thượng ngồi nói giảng pháp nói chuyện 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 1 tiếng rưỡi đồng hồ cái cười, vừa nói chuyện vừa cười ngất. So this time, a few days ago, we came back. I presented him with our sutras, and he gave us tea and stuff to eat as well. And then we started talking. He started laughing again. 他说这一次呢，我们就又去看他，然后我们坐下来在聊的时候，他又开始笑，不停的笑。Thì mấy ngày trước tới viếng thăm hòa thượng thì hòa thượng rất dễ thương. Hòa thượng mời cho dùng trà, xong đem đồ ăn ra cho ăn, and về nói chuyện thì cũng như lần trước, người cười ngất, vừa nói chuyện vừa cười. And he knows that he's not supposed to be laughing when he's lecturing. So he said he found himself apologizing to the audience, to everyone. Whoever he sees, he says, "I apologize. I can't help myself. I'm laughing. It's not you. It's just me." 他说，他知道说他不应该在讲经的时候这样子，就是会一直大笑，所以他就一直在跟那个听众道歉。So he was apologizing to us yesterday as well. He says, "I'm not laughing at you. I'm just laughing." 所以他昨天也是，就像法师们，就是那一次法师见他们也是道歉，就说不好意思，我不是在笑你，我是没有办法停止笑。So ngày hôm qua hòa thượng cũng xin lỗi. Mấy trước hòa thượng tới gặp hầu chuyện của hòa thượng cũng lại xin lỗi một lần nữa. Hòa thượng nói là tôi trước giờ tôi cứ cười hoài mà tôi cứ xin lỗi hoài, mong quý vị đừng hiểu lầm. So I looked at the laughing demon, and I said, "Are you laughing at my sutras? Are you laughing? Are you making him laugh at my humor? Or are you making him laugh at my sutras?" 所以法师说，我看着那个笑魔啊，然后我就跟他说，你是在笑我的这个经书吗？ Or are you laughing at my jokes with the abbot? 还是你在你觉得我说的笑话很好笑？ Nên tôi mới nói con ma cười đó, nó hỏi nó là ngày hôm nay á mà nó làm một hòa thượng cười, là nó cười cái kinh tôi đem tới hòa thượng, nó cười cái lời đùa cợt của tôi với hòa thượng. Because what happened is that you guys don't realize in this Dharma ending age. 是说你们不明白，说现在是末法时代。 Quý vị không hiểu rằng cái thời buổi nó là thời kỳ mạt pháp. Okay, what happened is this Hershang here is possessed by a laughing demon, and what he does is that he says, "You guys come to him to seek the Dharma," so he makes him laugh. So he's laughing at you being too stupid to come and seek the Dharma, seek the Buddha Dharma. 所以那个笑魔的意思就是说。 他这个和尚就是被这个笑魔，就是So he's laughing at all you stupid Buddhist people coming to seek the Dharma from a Vietnamese Hershang. 然后所以他、through the Hershang. 他就是在笑你们这些，他是在笑所有去跟那个和尚请法的人。He's been doing that for years now. So every time the Hershang shows up to the radio station or the TV station and speaks Dharma to his people, the demon says, "You guys are stupid." He's laughing at them.
所以那个和尚，那个笑魔的意思就是，他每次那和尚到任何地方，那个笑魔都是在取笑来他讲法的对象。Thành ra cái thời mạt pháp này, cái vị không ngờ rằng là tụi con ma này nó tới, nó ngồi trên đầu chúng ta, nó ngồi, tại vì Phật tử Việt Nam mình nó tới thỉnh nghe pháp hòa thượng, nghe người hòa thượng nói tới cầu pháp. Thành lúc mà hòa thượng nói pháp thì con ma này nó làm ổng cười, tức nó cười, nó tụi bay là ngu, nó khinh mình như vậy đó. So anyway. So the whole time we're there, the demon behaved itself and didn't bother the Hershang. Just to tell you that when you cultivate, there's lots more going on than you realize. And if you don't have the proper support, the proper help, things happen to you. You have no clue why it's happening. 所以法师说，那时候他们在那边，后来那个笑魔就很乖，他都没有做任何的不好的举动。那法师的讲这个故事的意思，就是告訴你說，當你修行的時候，背後是有很多你不曉得的東西。Thành ra bữa đó, cái bữa chiều đó, sư cô Lượng mới nói, ủa sao lạ cái ông hòa thượng bữa nay không có cười nữa, ông ít cười dễ sợ, không cười nhiều như lúc trước. Thì con ma nó lịch sự, nó không có dám cười mình. Anyway, questions, comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? 有沒有什麼問題? Yes. Does the demon think that people are stupid to listen to the Dharma because he's contemptuous of the Dharma, or because he thinks that teacher is so stupid? For all of us. 他的問題是說，那個魔他在笑，是因為他看不起這個法呢，還是因為他覺得那個 It's a tough question to answer, because if I answer it, I'm going to insult everyone involved. The Hershang, the audience, me, everyone. Because it goes there and says, I'm doing this to you, and you have no clue why it's happening to you. Okay? Because I'm making you do things that to derive your dharma, to derive your assembly. It is fascinating to me that that's why if you watch a third party, and they look at it and say, you Buddhists are so stupid. They're doing it to you. You don't even know what's happening to you. That's why I use the sutra. I said, are you laughing at my sutras? Are you laughing at my dharma? You dare laugh at my dharma? You laugh at his dharma, okay. Wherever you owe it between you and him is not my problem. But are you laughing at me? You understand the subtlety here? Whatever happened between him, between the Hershang and the ghost is none of my business. Okay? If a Hershang fixed Dharma to his disciples and the ghost possesses the Hershang and then make the Hershang laugh at his disciples, laugh his disciples through the Hershang, that's between them. It's none of my business. Okay? Nothing we can do about it. It's none of my business. Okay? But I just wanted to make clear he was laughing at the Hershang's Dharma or my Dharma, that's all. Uh, 法师就说，那个笑魔他其实就是就是意思就是他有点觉得说啊，你们很好笑，我可以让你们就是不由自主的这样子做这些事情，你们自己都不知道该怎么办这样子。所以法师的意思是说他是在跟那个
The painful thing is it's been happening to them for years now, and no one knows. It's embarrassing to us, Vietnamese Buddhists.他是说，这事情发生在他身上已经很多年了。对我们这些越南的和尚来说，其实不是一个很光荣的事情。Yes. Well, didn't you have an impulse to try to get rid of the demon? It's none of my business. Whatever happens between you and the demon is your business, none of my business. I have to respect that. I have nothing against the demons, as long as it doesn't matter of my business. It's a cause and effect. Whatever happened between him and the Hershang is from the past. None of my business. You have to respect that. You can't say that just because you're Buddhist, they give you preferential treatment. Are you kidding me? I treat them the same. Because if I protect you, then what happens to the ghost? The demon, it says, why are you unfair to me? I also have the Buddha nature. Just like you. Why are you favoring him? I'm not. 他问法师说：“是不是会想要把那个让他不要被那个鬼附身？”那法师就说：“那是那方丈他自己的业障，跟他是没有关系的。” You understand? So let's say the ghost says, I'm laughing at you, your Dharma. Then now it gets personal. It's different. Right? Or he says it's between me and him, and I can't do anything about it. Because it's none of my business. Does it make sense? You need to draw a line somewhere. You can't say that you go and meddle to all these people's affairs just like that, arbitrarily. Can't. We don't have that kind of time or resources. 法师说，他没有办法。今天如果那个魔是在笑老师的法的话，那就变成是老师的事情。如果不是的话，他没有权利去管这件事情。That's right. 江湖的问题不是我的问题。Thành ra quý vị phải hiểu cái sự tế nhị chỗ này. Thì cái chuyện mà nó xảy ra như vậy là tại vì nó có chuyện ân oán giang hồ từ lâu rồi, từ trong quá khứ. Bây giờ nó tới á, cái đau cho cái pháp người Việt Nam mình á, nó tới nó đè cái ông lãnh đạo của mình. Xong nó để những người Phật tử mà tới mà cầu pháp bảo nó cười, nó khinh thường tụi mình. Okay? Khinh thường cái pháp người Việt Nam. Cái đó nó khinh thường là mấy năm trời rồi. Okay. Mình chịu thôi. Không phải chuyện là chuyện ân oán giang hồ, là chuyện ngoài mình không có can thiệp được. Thành ra lúc mà tôi nói chuyện đó, tôi nói là mày gì đó, ông cười pháp tôi là ông cười pháp của họ. Thành ra mình không có quyền can thiệp, nếu không phải cái chuyện mà không phải nó liên quan tới mình không có quyền can thiệp. Ông hỏi gì chứ, ủa không lẽ thầy không binh vực người Việt Nam mà? Tôi nói Việt Nam tôi cũng không binh vực, người Tàu tôi không binh vực, Ma tôi không binh vực, ai tôi cũng thấy cũng đồng quyền với nhau hết. Tất cả mọi người đều có Phật tánh hết, không khác gì hết. Đúng có binh vực ai hết đó. Yes. Well, if you carry this point of view to extreme, you have a country with no army and no police force and no interference between anything and anybody. And I become a warlord. What do you think it is? You're surrounded by the protectors, right here. We are a small warlord ourselves. You come to the temple, you behave, you follow the rules. You don't follow the rules, you're evicted. It's no different. Only the policemen, the firemen, and the soldiers only deal with the visibles. It's the invisible that you also have to deal with when you cultivate. See, they come and possess you and do stupid things to you, to embarrass you.
You don't even know about it. What are you going to do about it? They laugh at you. It's very subtle, very subtle. He says a question. He says, "Can you take it to the extreme where, let's say, there's no police, there's no soldiers to give protection at all?" Okay, and I said, then we become warlords, meaning we have our own army, because that's happening right now. The police and the soldiers only for the visible people you see, the ghosts and spirits you can't see, and that's why we have protection. We are protected by these beings as well. That's how we can cultivate. Without that protection, let me assure you, there is no way for you to bow this morning to the Great Compassion Repentance. No way for you to recite the Buddha's name for the next week. No way for you to sit and meditate. Because they come and make noise and laugh at you and do all kinds of things to you to disrupt your practice. Nothing you can do about it. 他问说，就是说会不会走到一个那个很极端的境界，就是他们就会一直捣蛋，然后都没有人管，然后那个警察什么也都没有办法去制止他们。那法师的意思就是说，所以我们才会自己变成我们自己的这个地方，在这个道场，我们有很多护法在保护着我们，所以不然的话，我们早上没有办法可以就是做大悲忏，或者是下2个礼拜可以修行，因为他们就会一直捣蛋，然后就会捣乱你的修行这样子。It brings to mind another story. I had a disciple that my neighbor. 他又想到另外一个故事，是他的弟子的故事，他徒弟的故事。He's an outstanding man. My neighbor is an outstanding man because at the age in his 70s, he was able to reach 8th level samadhi within 3 years of practice, 3.5 years of practice. That's just impressive. That is very impressive. 法师说他很厉害 Not that impressive, but it's impressive. 他很厉害，因为他在70岁的时候，他才修了3年，他就可以达到第8禅定。Pretty smart, pretty. Anyway, cái chuyện mà mình tu hành cần nhiều sự giúp đỡ lắm. Cái gì cứ tưởng là cứ muốn tu là tu, không có muốn tu phải cần có cái sự bảo vệ, chứ không phải nó tới nó quấy mấy người dạng như cái vị hòa thượng đó mà tu còn cuộc đời xong rồi nó tới nó hành hung cho xong nó hành hạ cho mình, cái thân thể của ông với Phật tử của ông nó ráng mà chịu. Tu hành nó khổ lắm, có nhiều phức tạp, quý vị cũng không hiểu được. Anyway, là kể chuyện một cái người đệ tử tôi. Theo you người đệ tử tôi là láng giềng của tôi, một người đệ tử đầu tiên của tôi, láng giềng của tôi là 70 mấy tuổi, người da trắng, mà tu với tôi 3 năm rưỡi và đắc được bát định, khá có căn cơ. And he's very ambitious because he used to go to the ashrams in India, fly to the ashrams. As this is the Hindu way place, ashram. They would have a building, and then they the foreigners would come there and stay like a week or two, a month or so, and cultivate with them and receive instruction to meditate and practice with them. This is a lot of Westerners do that in India. And some like it so much they stay on as well for years and years. Am I correct? Quite common thing. 他说他曾经就是会去那个印度的那个 ashram， 就是一个就是反正也是修行的地方，然后他们就是有那些
地方让他们去那边修行。Thì cái ông này là lúc trước là cái ông có cái tham vọng là ông thích tu luyện. Thành ông muốn tu luyện để làm gì? Ông tu luyện để ông được cái thần thông. Ông lúc trước ông tới ông bay qua bên Ấn Độ đó, tới mấy cái chỗ đạo tràng, mấy cái tùy đạo Bà La Môn đó, ở cả tuần, cả tháng, cả năm, cái như vậy. Người da trắng làm như vậy lắm, là để họ huấn luyện về tu luyện, nhất là về thiền đó. So he started developing these abilities, as he calls them, through our practice, and was very happy about that. He's getting a lot more than he expected from our training program. What ability? What ability? Spiritual penetrations. 他说后来他就可以就是有那个神通，对。Thành cái ông này, ông tham vọng, ông muốn tu luyện để ông được thần thông, ông muốn thấy này thấy nọ, ông biết này biết nọ. Thành ra bắt đầu ông phát triển mấy cái thần thông rồi, ông rất là hãnh diện và thỏa mãn. Này té là cái chương trình huấn luyện mình có cái kết quả nó lẹ như vậy mà không cần phải bay đi Ấn Độ. Okay. So he's getting a lot more than he expected. He expected out of our chant class. And so he reached 8th level samadhi. So next level, I gave him a test. 所以他在就是跟着法师学以后，他就得到第8禅定。所以在他要往上升的时候，法师给他了一个考验。Thành ra nó tới trình độ bát định rồi, muốn thăng lên là muốn tiếp tục tiến nữa, phải có một cái giai đoạn khác. Tôi mới cho ông cái thử thách. So I used to scold him a lot. I used to scold him and yell at him in front of everyone. And he's a very proud man. He used to be very upset about it, that I would dare call him stupid in front of everyone in public. 他说法师以前就常常会骂他，在大家面前骂他这样子。那他是一个自尊心很强的人，所以他刚开始的时候会觉得就是很苦恼这样子。Thành ra tới một cái bác định muốn tiến thêm nữa, tôi muốn thử thách ông này. Thì lúc trước á, là ông này người rất tự đại, thành ra tôi thích mắng ông lắm, mắng trước mặt mọi người, còn chửi là ngu nữa trước mặt mọi người nữa. Thì ông này lúc đầu ông còn bực mình, từ từ ông nuốt rồi ông nhịn được. Cái tôi thử ông cách nào. So by the time he realized that he reached 8th level samadhi, which is the top of the world as far as he's concerned. Okay, that's as far you can go. Period. I said, I certify him, you've reached the top of the world. No one can surpass you. Okay? You're among the elite. Okay? I certified him. He knew. And unlike the rest of you, I never taught you the fact that when I certify you, it's really I'm doing you a favor. So he bowed to me three times. He said, I thank you for informing me of my state. I never taught any of you that. But anyway, and so he knew he was at the top of the world. No one can surpass him except for us, of course. The world's only the worldly people, the triple realm, Sanjie. He's at the top. Okay? 所以法师说，他等到他达到第8禅定的时候，法师就有给他一个好像认证一样，告诉他说：“哎，你到达这个第8禅定，就是在最高的这个3界里面，算是最高的程度。” Now, to do that within 3.5 years, it's not bad. 法师说，在3年半的时间可以到达那个程度是 When he first came to me, he was at 0 samadhi, and he reached within 3.5 years to 8th level samadhi. That's pretty impressive. 他说他刚开始的时候才在0，然后他能够在3年半的时间到达第8禅定，是蛮厉害的。
Thành ra lúc mà ông tới mình á, thì ông là không có định gì hết đó, zero định. Rồi khi mà sau 3 năm rưỡi thì ông đắc được bát định, ngay cái đỉnh, cái top, cái đỉnh của cái tam thế đó, tam giới đó, không có gì hơn ông nữa trong cái tam giới. Thành ông rất là hãnh diện về cái chuyện đó. So he was pretty content. He was very satisfied about that. So I tested him. I apologized to him for the first time for 3.5 years. After scolding him for 3.5 years, that day I said, I apologize to you because I may have been wrong. 他说他自己就觉得还蛮满意的这样子。那法师说，经过3年半，法师这样一直骂他之後，法師那一天突然就跟他道歉這樣子。Thành ra 3 năm rưỡi tôi cứ mắng ông hoài, cứ mắng là vừa ngạo vừa ngốc này nọ. Xong rồi ngày hôm đó tôi thử một cách tôi xin lỗi. Tôi nói có thể tôi đã có thể lầm, có thể lầm thôi. And you know what? That's all he wanted to hear. He says, okay, that's all you got. So he quit. But as soon as he realized that I may not know what I'm doing, then he said, I don't need to learn from you anymore. I reached the top of the world already. 所以他就 Pretty impressive, pretty 法 smart 师说， guy. He outsmarted me. 当法师跟他道歉以后，他就觉得说，法师可能是不知道他在做什么，所以他就突然就觉得他不需要再继续上课。Tôi mới thử cái tâm ông. Tôi nói là tại vì tôi xin lỗi, tôi nói tức là nghĩa là ông đang khám phá rằng là ông không cần học với tôi nữa, tại nghĩ là ông đã đến cái tột đỉnh rồi, mà ông thầy này hết sức rồi, ông thầy có thể ông có bắt đầu làm lỗi rồi, thành không cần học nữa, thành bỏ cuộc, không thèm học nữa. At that point in time, he was still at the peak. At that point in time, you were not there yet, Roberta, so you didn't know. At that point in time, you and him were the same level. 他是说，在那个时候 ，Roberta 跟他是同样的在 He 同 didn't 样 even know that. 的程度。He didn't realize you and him are the same level. 但是 Roberta 自己没 You 有 were faster than he did. So I apologized. So he quit. Yes, I don't need to learn from you anymore. And he's slipping ever since. Anyway, just to tell you what people go through to get what they want, and then they don't realize that they got a lot more help than they realize. 法师就是说，只是在讲说，很多人他们并不晓得说，这个后面其实是有很多的帮助他们修行，他们才可以达到他们想要的东西。That's my point. Is what you don't know, what you don't see, you cannot see. That's what gets you into trouble, makes you slip. 所以是你看不到的，让你导致你往后退。Thành ra tôi nói quý vị là cái tu hành, cái mà quý vị không thấy được, quý vị không hiểu được, nó mới cột quý vị lại được. Nhưng nếu thấy mà sao nó cột mình được? Okay, going back to the lecture now. Okay, go back to the easy stuff for translation. We're on slide 1308 of the Earth Store Sutra. 1308页，地藏经。Last week we talked about the fact that at the gods and goddesses in the heavens, when their heavenly blessings run out, they have the 衰相, the signs of decay. 上个礼拜我们讲到无衰相。
Tuần trước mình nói về những cái người cõi trời đó, khi mà hết cái phước thiên á, phước cõi trời rồi á, thì sắp đọa tới nơi á, thì có cái năm cái suy tướng nó hiện ra. In the proper Dharma Mindfulness Sutra, chánh pháp niệm kinh, chân pháp niệm kinh, it says that when the heavenly blessings, when the blessings end, the blessings begin to end, then the afflictions arise. 正法念经里面说业尽坏忧恼. Thành kinh nói rằng, chánh pháp niệm kinh nói rằng cái nghiệp mà nó sắp hết rồi thì cái phiền não nó bắt đầu nó tích tụ lại. And the gods realize that, and they realize they have to renounce the goddesses. They have to make do without the goddesses, and that is too much suffering for them. 所以当这些天人了解了这一点之后，他们就要舍离诸天女嘛. Thì lúc đó những cái vị cõi trời đó, mấy ông trời đó biết rằng phước mình sắp hết rồi, mình phải rời cái cõi trời này. Rời cõi trời này không sao, cái mà họ rời cõi trời này mà khổ sở nhất đối với họ là phải rời những cái người thiên nữ. Những người trời, ông trời đó rất là mê mấy cô thiên nữ. And because they realize they need to leave these goddesses, and they can't stand it, and then they give rise to great afflictions, and there's no way to describe how afflicted they become. 所以他们要舍这些天女的时候，对他们来说是那个苦恼的程度是不可言喻的. Thành ra những cái ông trời này mới biết là mình sắp bị đọa rồi, mình sắp bị rớt xuống rồi, thì mà phải xa lìa những cái cô thiên nữ đó, thì cái đại phiền não chịu đựng không được, rất là mê mấy cô thiên nữ. Thành ra biết là phải đi, sắp đi tới nơi rồi thì luyến tiếc cái cô thiên nữ này, những người thiên nữ đó, cái thành bị sanh đại phiền não, và không thể nào mà diễn tả được cái phiền não của họ. Does it ring a bell to any of you? Nghe có quen thuộc không? Huh? You know the feeling. Have you ever been so attached to your spouse or to your girlfriend or boyfriend that you cannot possibly live without them? 他说在你们有没有曾经也有过这样的经验，就好像你们对你的这个另外一半或者是男朋友女朋友非常的执着，到你们没有他就不能活下去. Tôi hỏi cái vị, nghe có quen thuộc không? Tại vì cái vị có ai phải cần xa lìa người thân của mình, người vợ mình, người chồng của mình, hoặc người bồ của mình, mà mình rất thương yêu đến cái độ mình không thể nào sống nếu như không có họ, mà phải cần xa lìa người ta. Làm sao bây giờ? Cái cảnh giới nó khổ sở không thể tưởng được. Ok? Rồi quý vị tưởng tượng những cái cõi trời đó không phải một cái người thiên nữ đâu, họ có cả 100 người thiên nữ, cả 1000 người thiên nữ, cả vạn người thiên nữ, cả ức người thiên nữ mà họ thương. Ông Nguyễn không cản này được. Bác tên gì? Hoàng hả? Hòa hả? Hòa bình đó hả? Okay. Unfortunately, in the God's realm, we're not talking about one goddess. These gods, Danny, have 500 goddesses
that he's in love with, 5,000 goddesses that he really likes, 50,000 goddesses he's very fond of, maybe 500,000 goddesses he can do without. That's what he has to let go. He has to live with. He has to relinquish if he falls. So when I talked about that, the gentleman right there next to you, he said, "Oh my God, that's too much suffering." The man knows. 法师说，就是说，这些天人在天界里面，他们有非常非常多天女，他们没有办法执着于的。Yeah, but you have to go by degrees. If we're talking about not one, it's 500. 不止一个，是有500个。5000。500、5000、50万个。5亿。Depends how rich you are. 看你有多富有。That's right. Because it's unlike our realm. The gods can have as many wives and concubines as he can afford. 就是不比在人间，在天界的人，他们可以有非常多的这个仙女、天女们。可以。See, the Mormons and the Mormons only has stops at 4, right? The Muslim stops at how many? 4, right? What about the Muslim stops at 75? What is it? They kill themselves and get 75 virgins waiting for them, that kind of thing. They didn't realize you go to the heavens, you get hundreds, thousands of them. 法师说，所以后面那位先生一旦听到了这个，他就可以了解是有多痛苦。Now, all of a sudden, Techie is all wide awake. Wow, what a nice place! I don't mind. I wouldn't mind going there for a visit. 现在就很清醒。Once you get there. You know that you were to go there, tell you that, listen, now you go to the Western Blissfield Land. What do you think is going to happen? No, it's away. 当你在那边的时候，如果叫你要去西方极乐世界的话， come to him and say, your family has asked you to go to Western Blissfield Land. Would you like to go now? The God who says, I think I wait a little bit longer. 他说，当你在天界的时候，如果法师去跟他说，你的家人帮你造了很多福报，让你可以去西方极乐世界，那然後他說通常的回答都是說，那我要等一等再去。Quý vị biết không? Những cái người đó, ví dụ trường hợp tôi tới đó gặp ông trời đó, ông nói là này, bây giờ gia đình thân nhân đã đại diện thỉnh cái pháp để mà tạo cái pháp phước để mà đi vãng sanh rồi đó. Bây giờ đủ phước đi vãng sanh, có muốn đi vãng sanh không? Ông trời sẽ nói để cho con đợi một tí đã, đợi con một tí đã. Once you get there, it's very difficult, routine to let go. 所以你一旦到了那个天界以后，你就非常非常的难放下。And by the way, Amy, gods, we're not talking goddesses, okay? The gods they have many goddesses to serve them. 他说我讲的是这个 God， 就是神啊，天人，不是在讲仙女。因为他们有很多仙女在跟着他们。Equal rights people. You know what? There's no equal rights up there. No. Okay. I have the riches, I have the blessings, you serve me. 说没有男女平等，谁的福报比较多，谁就是
要被侍奉。Teasing the women. So I'm asking all of you, who wants to go to the heaven? Hỏi lại cái gì chắc chắn. 所以我现在问你们，谁要去天界？ Giơ tay lên. Làm bộ. Who wants to go to the heavens? 谁要到天堂上去？啊？举手。有。Anyway, so the funny thing is that when the gods realize that they are about to lose these goddesses, that's when he says, "I better go seek help." 所以当这些神知道他们要失去他的天女了，就是他发现说他要寻找人家帮助他的时候了，求救的时候。否则他会离开他的，不然他的天女都会离开。天女的。And that's the only time he decides to ask for help. 说也只有那时候他们才想要求救。Anyway, so if the gods can fall directly into the evil path, and it's quite possible, and we'll then have to follow their own retribution force. But this is the same channel as the last time. I used different thing. I used different thing. Oh, no. I don't need to change. See? I only need to change the thing. I can use the same microphone. Yeah, or you can change the bank. I'll say you said that. Okay, it's better. It has less interference. Yeah. Okay. Questions or comments? There's 2 corrections on the slides. What? People are saying that there's 2 corrections need to be made on the slides. One is does need to seek help. Yeah. No 4. So what? Take the word No, for seek. out, right? Yeah. It's okay. That's what. It's all right. 等一下。That's okay. The 4 is okay too. Okay. Yeah. And then the second one, people are saying it's 随其业力的随是随便的随吗？对，不是水，是水。Well, I don't have the Chinese and Vietnamese in this computer, so I can't fix anything. I tried to install it twice now. I still can't do it. Okay, but there's a typo here. 水 is wrong. Thank you. All right. Questions? Ai thắc mắc gì không nhỉ? Cái nghiệp này có nghĩa là cái nghiệp mà sanh lên cõi trời đó mà nó hết á, mình nói là cái nghiệp thiệt ra quý vị theo cái quan niệm quý vị nhìn đó là cái phước báo, chúng tôi nhìn đó là cái nghiệp, là cái lỡ dài mà chạy theo lên cõi trời đó là cái nghiệp, chạy theo cái nghiệp của trời thì bị cái nghiệp nó cuốn đi nó còng lại. Tại mỗi cái người mình mỗi cái người có cái nghiệp lực mà nó bị còng lại. Hạng như đừng nói cõi trời, cõi mình bây giờ này, mình bị những cái mà mình thương yêu đó,
gia quyến, vợ con này nọ đó, gia đình này nọ đó, gia phả này nọ đó, họ giữ mình lại, mình bỏ không được. Okay. Quả trời cũng như vậy, không khác gì hết, nó còn nặng hơn mình nữa. Nặng hơn mình nhiều. Mình có một thôi, họ đầy hết, đi đâu cũng có hết. Yes. Come to think of it, Hugh Hefner was kind of like a God. He is. Yeah. Yeah. He's the first dhyana, by the way. He's possessed by a ghost, as a demon, by the way. That's how he has his strength. You see, at his age, think about it. At his age, I mean, his appetite, that's not normal. You know, at his age, surrounded by, you know, all these teenagers. Where is the stamina? You tell me. It's not human. Who are you talking about? We're talking about a playboy. 80-year-old playboy. His girlfriends his wives are in their early 20s. His girlfriends and wives are in their early 20s. He has not one, he has several. And where's the stamina? You know, when you reach the age of 80, for a man, it's a lot of stamina you need to have. And yet he you know, so it's not him. Interesting. Yes. Yes, Ruchi. 有问题吗？老师，现在如果天人的时候，他会不会堕那个三恶道？会，也是会。只会堕到三恶道，直接堕到三恶道。哇，直接。是可能的。But in general, they go to a lower God's realm. It's gradual fall first. But in some cases, it's not uncommon for them to also fall directly into the threefold paths, depending on when these evil karmas mature or not. 是说有时候他说大部分通常是会堕到比较低的天界，但是也有会直接堕入三恶道，那是在基于他什么时候那个种子，对恶业的种子成熟，果报成熟的，成熟的 then they fall. They can't help it. This is why it is so dangerous to go to the God's realm, because you have no control. When it matures, and there's nothing you can do about it. Thành ra ngay cái quả trời đó cũng có thể đọa vào cái tam ác đồ, thẳng vào tam ác đồ. Thường trong quả trời thì thường cái vị sẽ lọt xuống đài từ. Cái cảnh trời thứ 6 thì lọt xuống cảnh trời thứ 5, rồi thứ 4, thứ 3, thứ 2 này nó bắt đầu nó tuột xuống từ từ. Ok. Nhưng đều tùy có những cái trường hợp mà khi những cái chủng tử mà cái tam ác đạo nó thành thục một cái là quả trời cũng rất thẳng xuống ở đó luôn. Ok, hỏi thẳng luôn. Đỡ tốn chi giờ. Chịu, thành ra bởi vậy đừng có tưởng sanh quả trời là sung sướng đâu. Nó sung sướng tạm thời thôi. Lúc mà nó đọa rất là lẹ. Okay. Mình hoàn toàn có cái tự chủ. Nó chín lúc nào mình chịu lúc nấy thôi. Okay? Any questions? All right, moving on. 1309. There are also some 5 minor signs. Có 5 cái thiểu suy tướng nữa. 小五衰相。Number 1, the subtle voice now becomes coarse. 第一个是乐声不齐。Cái âm thanh bây giờ cái giọng nói nó bắt đầu nó ồ. Okay. Normally it's very beautiful and wonderful. Now it's so coarse and so unpleasant to listen to. Not as pleasant to listen to.
所以那个声音通常是很美妙的，但是现在就变得比较不悦耳了。Okay, number 2, shining body, now the light becomes starts fading. 第二个就是声光为暗。Cái thân thể thường nó phát quang, bây giờ bắt đầu cái ánh sáng bắt đầu nó bị lu mờ. The body normally repels water like glass. Now it becomes soaked by the water in the rain. 他说，再来就是这个身体通常都可以防水，这样子水可以不像玻璃一样，但是现在就遇水着身。Oh, it's too bad. Randy missed the part about the gods, and I wanted to ask Randy whether he wanted to go to the gods realm or not, because the gods realm has here we only have to miss one wife. The gods realm we have to miss the 10,000 wives, 100,000 wives. One is all you can handle. Imagine you have in the God's realm, you have hundreds and thousands of them. Now you cannot miss. You cannot live without. 他是问 Randy 说，他要去 So 天 the 界，还 afflictions 是 is 要 just incredible. Just incredibly afflicted. This is just terrible. No, it's proportional. Folks, you have to realize that. You enjoy the pleasure from one person, you multiply 100,000 times, that's even more pleasure. And then when you miss 100,000 times, your misery is like 100,000 times more as well. Right? It's all proportional. The Buddha doesn't like it. She only wants to hear about the good part, not the bad part. Just tell me the good news, right? No bad news today. Number 4. Is unable to renounce certain states, and he can't let go. 第4就是着境不舍。 Là gặp cái cảnh á, bây giờ gặp cái cảnh, nhiều cái cảnh giới là mình chụp vào mà xả không được. We talked about earlier about the fact that they are very attached to their goddesses. Okay, they look at the goddesses and they cannot live without the goddesses. That's one example of number 4. 就好像我们之前讲说，他们非常的执着于他们的这个仙女们、天女们。 Hoặc là ví dụ hồi nãy mình nói là mấy người quả trời đó rất là mê mấy cô thiên nữ, thành ra gặp cô thiên nữ bỏ không được. Okay. It's not only about the goddesses, by the way. They also have the sons as well and daughters as well. So all of you who are attached to your sons and daughters, now imagine you have not 1 or 2 or 3 or 7, but you have 7 billion of them. 他说，不只是天女们，他们还有很多的这个儿子、女儿们、孩子们，所以你们现在都执着于1、2个小孩，但是到天界，你们可能会有700万个。How miserable you're going to be when you have to even part from these children. 就非常舍不得离开他们。 Number 5, you lose energy and you become weakened. The eyes normally remain, can have a steady gaze. Now it flips about. 第5就是身虚眼顺。 Cái thứ 5 là cái thứ 4 là ví dụ là không phải là nói chuyện vợ không mà có con vậy. Ở cõi người mình á, cùng lắm là 2-3 đứa con hoặc là 7 đứa con, 13 đứa con. Ở cõi trời là có 100 vạn ngàn đứa con, mà bây giờ phải rời tụi nó, thành ra cực kỳ khổ sở. Thứ 5, thân hư nhãn thuấn.
là cái thân thể nó bắt đầu nó yếu đuối và không có cái sinh lực nữa. Con mắt thì bắt đầu nó nháy, mắt bắt đầu nó cây giật. Okay, any questions or comments? No questions, comments? Okay. 1310, 10310. Oh, by the way, before I forget, this is the last Earth Store Sutra lecture for the year. We will resume our lecture on the 8th of next year. Is it clear? 这是最后一个那个地藏经的课，讲经的课，下一次是到明年的1月8号才会开始。Mình sẽ bữa nay là ngày buổi giảng cuối cùng của Kinh Địa Tạng của năm này. Năm sau thì trong 2 tuần nữa sẽ có hai cái thiền với Phật thất. Thành ra năm sau khoảng chừng ngày mùng 8 của năm sau á, 2011 á, thì mới bắt đầu giảng Kinh Địa Tạng lại, thứ 7. 1310. When the signs of decay manifest, and if the gods are able to worship Earth Store Bodhisattva, the blessings will not only continue, meaning they won't fall into lower realms, but actually they will increase. 所以当这些衰相出现的时候，如果他们能够敬礼拜这个地藏菩萨的话，他们的天福会转报增福. Khi mà những cái xoay tướng, những cái suy tướng mà nó hiện ra, mà những cái vị trời này mà có thể phát tâm tu hành cái pháp môn Địa Tạng Bồ Tát, lạy với lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì những cái phước báu của quả trời đó đã không những nó được tiếp tục, có nghĩa là không bị đọa, suy tướng bụi nhiên nó biến mất đi, mà ngược lại nó còn những cái phước báu của trời nó cần được tăng trưởng nữa. Okay. Có nghĩa là lúc trước có 100.000 thiên nữ, tới bây giờ có 1 triệu thiên nữ. Và trước có 100.000 đứa con, thì bây giờ có 10 triệu đứa con trai. So that means that before the gods may have had about 1 million goddesses. Now he has 10 million goddesses because his blessings has increased. And before he had 500,000 children, now he has 5 million children. 当他们转报增福的时候，就是在讲说，这个天人可能他有100个1000。I forgot what's the numbers. Doesn't matter. Say something. 1000个这个天女们，但是他可能变成100万个天女们这样子，或者是5万个小孩子变成50万个小孩子这样。1311, 1311. There's an anecdote. Có một câu chuyện. 一个小故事。In the Saha world where we live, we have 100 million chakras. 在我们这个娑婆世界，我们有100万。100亿。100亿的地势啊。Cái quải có một cái câu chuyện công án là cái quải Ta Bà này mình sống đây đó, là mình có đế thích đó. Đế thích là cái vua của cõi trời thứ nhì đó, thì có tất cả trong cái quải Ta Bà này có tất cả là 100 ức vị đế thích. Okay, Chakra is the God King of the second desire realm, heaven. 第四是第2御天的 God King.
thiên hoàng.天王。 Thiên hoàng. Đế thích, nhắc lại cái vị đế thích đó, là cái vị vua của trời, trong cái cõi trời của dục giới, cái cõi trời thứ nhì đó, có ông đế thích làm vua đó, vị vua đó gọi là đế thích. And one of the chakras saw the five kinds of decay manifest. 当其中一位帝释看到这个五衰相的时候，出现的时候， Trong 100 ức vị đế thích này có một cái vị có thấy được cái năm cái suy tướng nó hiện ra. So, oh by the way, all the chakras are Buddhists. 他说，然后顺便告诉你们，这些帝释们都是佛教徒。 Những cái vị đế thích này đều là theo đạo Phật hết á. Thành ra khi mà biết thấy được cái soi tướng một cái, lật đật chạy tới cầu cứu với Phật, tới xin Phật thỉnh giáo. So being Buddhist, they all sought the Buddha's instructions to know what to do. 所以他们就会去问佛说应该怎么办。 And so the Buddha spoke Dharma for him and enabled him to understand the truth. 所以佛就跟他们为他们说法，让他们可以了解见地。 让他可以见地，不去了解见地，见地就是见地，没有不需要了解。Thành ra Đức Phật mới nói pháp, giảng pháp cho ông đế thích đó nghe và làm cho ông thấy được cái ông đó kiến đế. Kiến đế có nghĩa là thấy được cái đạo lý, thấy được cái sự thật. As soon he saw, he understand the truth, the five signs of decay momentarily disappeared, and he obtained immediately more heavenly blessings. 所以，当这个五衰相，当他们了解的时候，这个五衰相马上就不见了。 然后他马上就得到天福，增加了他的天福。Khi mà khi kiến được đế, thấy được cái sự thật thì cái người đế thích này, những cái 5 cái suy tướng nó tự động nó biến mất, và ngược lại cái người đế thích này lại được nhiều cái thiên phước hơn nữa. What are the heavenly blessings? 有哪五天福呢？ The five kinds. Có 5 cái loại thiên phước mà ông được tăng trưởng. Number one is the lifespan increases. 第一个是天寿。 Thứ nhất là cái phước là phước là sao? Cái phước thứ nhất hết là cái mạng sống nó được kéo dài ra. Okay. Number two, the thiên sơ. How do you translate thiên sơ? You Hui Phai Sư, you're the translator. Huh? The heavenly countenance, appearance. Okay, the countenance, how you look. Cái gì là cái thiên sắc? Appearance. Yeah, countenance. Okay. Improves. Okay, without any makeup. You don't need to buy makeup for that. Okay. No makeup. Oh. 这是第二个是天色，就是说他们的姿色。Okay. Number 3, your reputation 第三个是天 increases.
天名称应该是名声吧？名称就是你的名声。Thứ ba là cái danh danh xưng, cái danh tiếng mình, cái danh vọng mình nó càng tăng trưởng. Number 4, the heavenly bliss. 第四个是天乐。Thứ tư là thiên lạc. What is heavenly bliss here, by the way? 老师问说天乐是什么呢？thiên lạc là gì? It's your samadhi power, yeah, the depth of your samadhi. 说是你的那个samadhi power， 定力，定力。三摩地，定力。Thứ tư là cái thiên lạc. Thiên lạc gì? Thiên lạc là cái định lực của mình đó, nó được tăng trưởng. And number 5, the heavenly威德。第五是天威的 power and influence. Thứ 5 là cái thiên oai đức. Okay. All right. So because of that, he realized that his heavenly blessings increased. This chakra here was ecstatic and jumped up and down with joy. That's directly from a Chinese translation. That's what the Chinese express it as they're so excited they can't help themselves. They jump up and down. Okay. 踊跃，踊跃，踊跃。踊跃。Yes. 那个第三天的是名声吧，不是名称。名称是 how to address someone。reputation 是名声嘛，声音的声。No, 这是称赞的称。称，所以不是 reputation。But you're saying it's reputation, right? Yeah, my English translation, but the Ming is your fame, your reputation. Cheng is that other people recognize you. Hey, Danny, look it up, the Tien Fu, the 5 kinds of Tien Fu, please, and let's resolve it right now. Yes. No. It's 100 million. 100 million. This is from Chinese. I'm preserving on purpose for accuracy purposes. Take the A out to be 100 billion. Yeah, you're right. Okay. You got me. There you go. Yeah. So the A separates them, but it's not supposed to be there. Yeah. Okay, any questions? Yes. Kiến đế hả? Kiến đế là tin vào cái sự thật. Cái đế gì mà Đức Phật giảng cho nghe đó, nói pháp mà Đức Phật khi mà Đức Phật mà nói giảng pháp á, ngài giảng cái sự thật. Cái khổ là cái pháp như vậy, chúng tôi nói pháp quý vị không tin. Ngồi đó suy nghĩ, để tôi suy nghĩ cái đã. Một khi mà quý vị tin một cái là ông này chuyện nó đổi ngay lập tức, nó flip. Kiến đế là ý nghĩa nó như vậy đó. Ok, là bước qua cái cửa bên kia, mở cửa qua bên kia. Mình cách bên kia một cái cửa thôi. Ok, kiến đế là qua được bên kia, coi được lọt qua bên kia.
Không gọi là Phật lực vì vậy nữa. Pháp lực của Phật nữa. The question he has, but no one seems to dare ask. He asks a real good question. He says, to understand the truth. And he gets all these wonderful things. So what is this truth here I'm supposed to understand? Is it about the Four Noble Truths? What is it? I said, it's about when the Buddha speaks Dharma, he's telling us the truth. He's telling us about things we cannot see, we cannot understand. Everything he talks in when he preaches Dharma is about the truth. Okay? So it could be in the form of the Four Noble Truths, could be in the form of the four stations of mindfulness, you name it. All those are different aspects of the truth. So the problem is that, you go ahead and translate. 法师说，他问的问题是这个所谓这个见地，那到底是见到了什么真理了，所以他才可以得到这么多天福呢？ And the question is very good because it shows that he believes. None of you want to ask a question and say, I don't buy this because just understand and you get all these things. 那个问题非常的好，这就表示他想要了解，而且他相信。那我们都没有，其他人都没有问，是因为我们就是没有那么相信。Yeah, all of you say, I don't believe it. You know, you see the truth and you get all these things. He says, of course, it's possible. Tell me what truth I need to see before I get it. 他就说 Smart. 对啊，他就说他就是相信，他想要知道那个真理到底是什么。See, you are struggling with the fact that it's possible. He says, I think it's possible. Tell me the truth so I can practice it. You see the difference? 法师说 All of you are struggling with that. I don't know about this. Is that easy? Is that easy? Of course it is. 他说我们还没有办法相信，但是他就是已经相信了。我们都还很难去相信，所以 Right? I mean, isn't that right? I mean, you sit there and say, well, it cannot be that easy. I have to work. I have to get up in the morning, brush my hair, brush my teeth, and then drive to work to earn my meager salary. And this guy here only understands the truth, and he gets the tianfu. Come on, that's not possible. That's what all you're struggling with, especially Uk says, let me think about this, And Randy says, I'm slaving so hard for my family, forget it. It cannot be this simple. So what kind of truth? I forgot the second part. I forgot already. No, it doesn't matter. Yes, you have a question. Yes, I'm having a problem with the number 100 million chakras. So we've got more chakras than we have people. So it's like all chiefs and no Indians here. No. Because your vision is limited. All you see right now is the earth. Right. The many in this earth. In the galaxy. Okay, we're talking about the galaxy. This is the galaxy we're talking about, not one. Well, it says the Saha. I'm talking about 100 million. 四殿下, under the heavens, 4 continents under the heaven. That's how many there are. In each Buddha land. There's lots and lots of us. Don't think we're that special. We're not. There's many more like we're out there. Just like us. Or better. Yeah. 他说他对那个100万亿的那个地势100亿100亿的 E is 100 million. E. 有对啊，对，OK， 1亿的这个地势。Because in each Buddha land there are 100亿四殿下。对 ，OK。 So we're not that special. I mean, there are lots of us, out there in the whole galaxy.
There are lots of continents, lots of Earths. Just because the scientists can't see it doesn't mean they don't exist. Think we are the only living and intelligent species? Forget it. On this Earth? Yes. This is the big perpetual mystery of waiting on the radio. It goes on and on. Yeah. People so fool themselves. So small. It's just such narrow things. Like you, just like the rest of you. He says, I'm the most important thing. This is all I can see. This is all you strive for. Ask Earth. He says, I'm doing very well. Under whose standards? Under Shaka standard, you're miserable. You have nothing yet. Only have one wife. Shaka has 10,000 girlfriends. I'm talking about girlfriends, not concubines yet. Ước says, yes, Danny. Thiên Phụ. Number 3. Thiên Minh Trân. Or is it Minh Sheng? Did you find it? I'm claiming it's Minh Sheng because that's how people call them. Ming is known, Cheng is from the outside. People have to know about you. Just because you know by yourself is not good enough. Yeah. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes? Can you find it or not? Thiên Phụ. You can't find it? Not in a dictionary? Vũ trùng the Thiên Phụ. Yeah, Wu Shuai Xiang. No, it's Thiên Phụ. What kind of Thiên Phụ? Okay, anyway. I thought there are 10 things for the king from the Earth Sutra, I guess. Okay. Oh well. I see if I can find something. And as he was jumping up and down with joy, he prays. He says, "The great immortal should know that I, sitting here, have obtained again heavenly blessings. Please be mindful and support me." Thành ông Đế Thích mới tán thán Đức Phật, nói là đại siêng Đức Phật biết rằng là tôi ngồi đây như điều đã đắc lại được những cái phước quậy trời, thành ra đội ơn Phật và nhờ Đức Phật hộ niệm cho con. 于是这个帝释就非常的高兴，然后上下跳跃的说，踊跃不是叫也，踊跃。Jump up, okay. It's a known Buddhist term. 踊跃 is an expression of joy. 哪个咏？咏 with the walking. Yeah. 踊跃 They both have the walking thing. 然后说 The foot thing, whatever. 说什么 ？The great immortal 是翻作大仙人，大仙 immortal 仙。我知道。Shall know that I exist. He says that he already knows 大仙人已经知道是我在我的
出在这里 obtain again the heavenly blessings. 请你加倍火 mindful and support me is 加倍火。加倍我。嗯哼。哦。我不知道。Okay, any questions? So the thing is what happens to the gentleman's question in the back? What kind of truth do I need to understand? Okay, this is the skill of the Buddha. He explains something, an aspect of the truth that is the chakra God can understand and bring forth to face it. That's how he received help and extended his heavenly blessings. Hồi nãy câu hỏi rất là hay, là câu hỏi là tại sao kiến cái đế mà bỗng nhiên tăng trưởng được cái thiên phước ngay lập tức. Đây là cái phần mà biết cái loại đế nào để mình được cái tăng trưởng cái phước báu của mình. Tôi nói cái đó câu hỏi rất hay, tại vì cái đó là mình chỉ hiểu rằng cái pháp của ngài Đức Phật là ngài có đức có trí huệ, thành ngài hiểu được, ngài nói về những cái sự thật, những cái pháp mà người đế thích này có duyên với, mà có thể nghe mà hiểu được, nghe mà tin được, thì cái phước nó sẽ được tăng trưởng ngay lập tức. OK。法师说，后面那位先生问关于见，所谓的哪一个见地呢？就是佛他能够说法，说针对地势说法，来加深他对这个佛教的信心。Just this morning, Roberta? Only this morning, huh? Boy, I'm jumping up and down with joy. It is very significant. Okay, you can take the rest of the week off. It's so significant. Thank you, Master. It was so hard doing it. It really was hard. Yeah. You remember 6 months ago I told you better keep on coming and coming and coming regardless? Because I know you're struggling a lot. And you consider dropping out as well. My family life is like. Yeah. Not bad. That's the way life is. Yeah. It doesn't get better. Oh, this is amazing. Live and learn. I'm learning so much. I'm very happy today because my disciple has have a significant breakthrough this morning. She's been struggling for a long time, and that's what happens when you keep them persevering. You don't give up. I told her a few months ago, 6 months ago, I think a few months ago, like 4 or 5 months ago. 3 months ago, I said, you better make sure you keep on coming, rain or shine. No matter what, you keep on coming once a week, okay? I don't care, Saturday, Sunday, doesn't matter. You better come because don't drop out. For what? For what? I don't know for what. Just come. You said to me, you said, are you going to drop out? Because I was telling you all the trouble I was having. Yeah. I said, what do you want to do, drop out? I said, no. You just keep it up. You keep on plowing. You keep on, you keep on working at it. And what you went through is very significant because it showed that if you keep it up, you keep up the pressure, you naturally will break through. It's the people like that smart aleck, that male guy who said he knows everything already, he could learn from me. That's when he stops trying. That's when you slip.
That's what people don't realize. Anyway. Pháp sư说I'm just admiring her. I look at her and she's so pretty that I just look at her. I don't recognize her. I haven't seen her like this for a long, long time. It's amazing. That's all. You change. You change so much. I know you look like the same person as you looked at the mirror last night, but I don't look the same way you do. Boy, I'm getting something today. Instead of getting picked on, I love it. Yeah. You better keep quiet. I'll be getting All right. I don't feel like working anymore today. I looking at her and say, I've done enough today. I don't care. I'm lazy. Right, Janice? The master is very lazy. I have when I meet my quota, I say, I stop working. I retire now. Yes, question. So maybe you should put the pen back so you turn it off so it brings in the cold air. Oh, you stay in that room? Oh, I see. So it happened here in the temple? Go figure. Yeah. All night. In walks. This is what I don't get. What I don't get is how could you do it at home? I thought it happened at home. I said, is it possible? Here is no surprise when you do it here. It's not a big deal when you do it here. This is why you guys don't realize. This is why I have the 4G and the week, because I give you a chance to go here and come and be in the midst of it. And Mark's telling me, well, that's all right. There's no air. I said, there's air coming in here. I'll just put one paper up. I said, no, I want to go put the board out in the back. Randy said, we'll take it out. You're so ingrate, such ungrateful. Should be so glad that there's a draft coming through the window. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, next slide. 1312. Another anecdote. Có một cái chuyện khác nữa. 另外一个故事。It's about the pig god. Okay. Yes, there are gods that looks like a pig. 是关于这个吞什么歌？屯天人。是吗？ He looks like a pig. 翻成豚神吧。 Yeah, he looks like a pig. Exactly. Okay. He looks just like suckling pig with the round thing here. And they're unhappy about his face, not fate, but his face. You can say face as well. And doesn't know what to do. So the other gods urge him to seek help from the Buddha. 他因为他长得非常像那个豚，所以所以他不是很快乐，所以其他的天神就跟他说，你可以去问佛，请佛帮助你。 Thì có một quái ông trời kia, người trời kia là cái mặt giống như con heo vậy đó. Thành ra nó xấu như con heo vậy. Thành ra ông rất là bất mãn, rất là khổ sở. Đừng có tưởng cô Như Hương, đừng có tưởng sinh quả trời cho trên kia mà lỡ xui mặt con heo, sinh ra với mặt con heo. Thành ra khổ sở với sợ không biết làm sao nữa. Thành những người trời bạn mới khuyên tới thịnh pháp với Đức Phật.
So the Buddha told him that in order to eradicate the causal offenses, you should often recite the three refuges. 佛就跟他说，你应该要常常念那个三皈依，来消除你之前的业障。Thành Đức Phật khuyên rằng là muốn phải nên thường tụng cái tam quy y, tam từ quy y đó, tam từ quy y để mà diệt trừ tất mấy cái nghiệp báo. So after doing it for 7 days, he is reborn in human realm in the household of an elder. 所以他念了7天之后，他就重新投胎到这个人界，做了一个老人家，在一个老人家的房子里，家庭里面。是长者 ，elders 长者。长者。Thì cái người trời này mới nghe lời của Phật, theo lời của Phật, tụng tam quy y 7 ngày liên tiếp. Thì sau đó được sinh vào cái cõi người trong một cái nhà của một cái vị trưởng lão. At birth, he would kneel 3 times. 他刚出生的时候，他就可以跪3跪。Lúc mới sinh ra là có thể quỳ xuống ba lần. At the age of 7, he played by the roadside and met Shariputra Mahamoggallana. 在7岁的时候，他在路边玩的时候就遇到舍利弗，以及我不会翻那个，我不记得。摩诃目犍連。摩诃目犍連。Thì lúc mà 7 tuổi thì đang chơi ở ngoài đường thì gặp được ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên đi ngang. So he bowed to both of them. And then invited the Buddha to come to the parents' house for a visit. 于是他就跟他们向他们一拜，然后请他们到家里面来。Thì cái đứa bé này 7 tuổi đã biết rồi, thấy được ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên thì mới đảnh lễ cho hai người đó, và xong sau này thỉnh Đức Phật tới nhà để tới nhà chơi. And the Buddha agreed, and he spoke Dharma for the little boy. And he and his parents and relatives all obtained the non-retreating. 结果这个佛就去为他们说法，所以他及他的父母还有他的亲人都得到都不退。Thành Đức Phật nói pháp cho đứa bé với về cái đứa bé đó với cha mẹ nó với người họ hàng đều đắc được cái bất thối. Meaning in this particular regression here, it does not fall into the two lower realms and the two vehicles. 表示他們都不會退墮於二趣及二乘。What are the two lower realms? 二乘。Hai cái cõi thấp hơn là cõi nào? Meaning the hungry ghosts and the hells. He came from the gods and the animal combination. Anyway. 所以 And 二趣是so that's what happens to this particular god. Yes. The 7 days, that's heaven time, right? So it's like hundreds of years after. Yes. So they can do it for a long time. No, for them 1 day is pretty short. Yeah. It's the same as it is. For us it's pretty long. For them it's pretty short. Yeah. 他的问题是说7天是天界的时间，对不对？法师说对，他是说对他们来说1天是很短的感觉，但是对我们来说是很多年，几百年。
7 ngày là quả trời đó. Là đối với con người mình nó lâu lắm thì thật quả trời 7 ngày là không bao nhiêu hết. 7 ngày rất là ngắn ngủi. Okay, any questions or comments? I'm coming to the end of the lecture today because we end the lecture and then we take a break. And I don't know when we start the 4Chi. What time do we start the 4Chi? 3? Did I say 3? $3:30. Do we have the cards yet? Yeah, you have to look at after the lecture break time. And you have to go over how many. We got 2. But there's 2 more that we have to go to either Huntington Beach or Huntington Beach again because they only have 2. The REI? Yeah, and if they're acceptable, and we need a head count of how many. Bring them out so that everyone can take a look. You don't mind. That saves some time. And we really need a head count because I think Daniel has to go home and over me get one of the air bills, and then if we really need that, maybe 4 tonight or 5. I don't know. Today is Saturday, so traffic is not bad, but it's wet, so it's kind of dangerous. Traffic's terrible. Yeah, I know. It's terrible for a lot of people. It's a bad drive. Yeah. I was driving a while ago, and a guy cut up in front of the car in front of me, and he couldn't stop. I couldn't stop. It was so slippery on the road. At 15, 20 miles per hour. Whoa, that's not bad. It's light. Wow, look at that. You approve? You like this, folks? It's got to be strong enough and high enough and warm enough and sufficient. Who wants to come and try? Don't lie down. Just who wants to try? It looks pretty good. Huh? How much is it? These are 50. Are they sturdy? Are they sturdy enough? Rated for 250 pounds. 250 pounds? That's not for John. Khi trưa cơm á, tụi con sẽ dồn thông lại ní để cô ní dồn thông là dưới cái thông của cô vậy cô nó chưa dưới cái thông của con có ở thông số lượng á, sẽ dưới cái thông của con. Lượng ở đâu? Thông số lượng con không nổi đến đỡ được, tại vì lúc học phân phải để nhiều hoặc tôi muốn nhiều hoặc ghế nó lên trên á, tại vì con bị bên thông số lượng còn dưới cái thông của con hai người cứ sẽ ở thông con này thôi. Ok, được, tùy. Người mà ở phòng số trường đó thì nếu mà Danny có cái người nhẹ thì then we already devices we already have then it's fine. If not, then we need to. Yeah, we can always get more. We can always get more. We have enough for today, right? Or tonight. Oh, tonight, yeah. I don't know. We only got 2 for right now, so we have to decide if we need to make another run. Cần bao nhiêu giường? Nè cô Phước Từ, cần bao nhiêu giường? He said now they only need 2. 2 is adequate, yeah. So then we're okay. Yeah, they're okay. They're okay. How about tomorrow? Tomorrow is another day. Yes. Ngủ đâu? Đàn ông á hả? Ông ra ngoài khách sạn ngủ đây làm gì? Ngủ đàn bà nó lộn xộn mệt lắm. Ngủ bao nhiêu đâu? Ở lại đi không sao hết. Hả? Yeah, get a room. It's not a big deal because eventually we will buy another property to handle to accommodate the men's side because I want to leave this for the women only. Okay, it's just we're not there yet.
Yeah, get a room. Yeah, ngủ lại ha, tối nay ngủ lại ha. Okay, no problem. Yeah. And Monday, by the way, excuse me, Monday also a man is coming from San Diego to stay overnight as well. So, right now the hotel is pretty light. It's not a lot of traffic, a lot of reservation. Okay, so we can take the room at will. It's not a problem. Again, you have to understand. You have to understand. They understand that if you want to cultivate, we try to provide you with some protection and some environment where you can take advantage of it. This is why we're doing this on purpose. It's not because we want to waste money or anything. No, it's about give you the environment that you have the chance to come and just concentrate on cultivation. Yeah, look at that my girl there. So you know, you just cultivate. You don't have to worry about things. This is what we want. We want you to be single-minded. Okay, chỉ chuyên tâm mà làm một chuyện thôi, tập chỉ chừng đó thôi. Okay, you don't have to worry about anything. The rest doesn't matter. Okay, all this is just insignificant. It's nothing. Còn main là sao? What's going on, Janice? What's the problem? It'll pass, don't worry. Main có đủ hả? Có đủ main hả? Okay. Yes. All right. Good job, guys. I mean, that seems to be adequate for now, and if we need to get more, we get more. Huh? So then he's going to bring the Do we need the other? No, they don't really need the other mattress, but bring one just in case we need to inflate it or whatever. Because sleeping on the floor, the one that's sleeping is for Buddha will be sleeping on the floor. Maybe if we have something. Nobody should sleep on the floor. Yeah. Cold, man. The floor is cold. Yeah, it's pretty cold. When you sit on the floor, it's very easy to catch a cold. No, it's an air mattress that sits up about a foot off the floor. Oh, but it's off the floor. But it's not as high. This is like Why is it off the floor? Still, you need something on the cot as well to insulate yourself, because the air, the vapor, the cold, it still comes up from underneath. It's still pretty dangerous. So you need to layer insulation on the cot itself. Okay. All right. Any other questions? Yes. Electric? What? Lecture tonight? Oh yeah, good question. No, it's no lecture tonight. I only lecture once a day. Not like Master Shrino who lectures 3 times a day. That's too much. Yeah, we'll recite, and then did I say 3 o'clock or 3:30, or is it 4:30? You heard 3:30. Okay. Okay. 3:30 then. We begin at 3:30. And what time is the evening ceremony? 6, right? Something like that. And then after 6 to 7, then from 7 to 9, we recite the Buddha's name. And then at 9 o'clock, we stop. And then we wrap it up.
Okay, so begin at 3:30. So that you can go and take care of your errands or whatever. Okay. 3 giờ rưỡi mới bắt đầu. All right, any other questions? You should not react to it. Just watch it. You haven't seen anything yet. Alright, thôi mình ngừng lại ở đây. Xong rồi mình nghỉ một tí, xong mình 3 giờ rưỡi mình bắt đầu. Okay, so we do the transference, rebirth transference, and then we take a break. And we convene back at 3:30. Okay. Now, typically, in the future, we will do the setting of the boundaries, but I'm not ready to do it yet because I don't want to train these guys. They just get afflicted. So maybe next year, I will do it myself. I don't need your help. Usually, it's a setting up the boundaries, purifying the boundaries kind of thing, where basically, the Dharma is about, I set up the boundaries for you. But I set it up already, that's why this woman here has benefited already. So I think it's all set up already. So no need to do it. But actually it's more than that even, because within the boundaries, all of them has to behave. If they don't behave, they are dealt with harshly. All of us have to behave, including me. If I don't behave properly, I get kicked out too. Yeah, it applies to everyone. There's no exception. So that's, for example, in this, if with the boundaries are purified, then that means that the normal troublemakers of who are here in the area need to move away temporarily. So it's a big deal. You guys don't realize it. It's a real big deal to purify the boundaries and doing all those things. Because the people who do not intend to follow the rules and cultivate, they have to move out temporarily. Meaning all those people there, they don't behave, they have to leave and go hungry for 2 weeks. It's a very big deal. You guys don't realize it. It's all right. All right. So let's stop here today.